Yeah, watu wanatakanga subwoofer noma na ni noma. Don't break the bank. Here we have the Polk PsW111, and this subwoofer, it's a 10-inch powered subwoofer. So na RMS yake ni 150 watts. Then peak, imagine this subwoofer 10-inch inafika 300 watts. So it's good both in home theater. Watu home theater hii inafanya na nyinyi unaona hapa. So watu home theater unatumia in this side, then watu wa receiver unatumia in this in the RCA cable. So this subwoofer tunapeana at only 32k na unapata this subwoofer na inapiga vizuri, iko na deep bass. So inaingia ndani deep, ni bass ni deep kabisa. So na still iko na the auto option na pia phase, frequency na volume knob pia. So guys, na ni 240 volts. So grab this offer on this subwoofer. And pia acha nichomoe grill uione vile inakaa. Mnyama kuja na 32k upate this offer. This how it looks, and 300 watts for a powered subwoofer, it's a lot. Come. Thank you.